So today we are going to be cooking something very interesting with boneless chicken. And guys, hey, shop jinish nahi ekhane. Just a minute, huh? Let me just get them. Just a minute. In the meantime, what I will do is that I will replace the chicken with something which is going to surprise her to the plate. Let's just mix this. And this is my surprise element. Let's wait and see how she reacts to this. A few moments later. Okay. Yes. Hello. What is this? You tell me what is this? So he wants me to cook this. What is this? Gile or Gurda or Gizzard. খেয়েছো কোনোদিন? Of course, I love it. আমি খেয়েছি during my MBA days. But you think a video will work? Let's try it. And very interesting. Local language এটাকে kochkochir বলে। Kochkochir. আমি কচকচির ঝোল বানাবো না। But kochkochir ঝোল is my favorite. না আমি কচকচির ঝোলটা বানাতে পারলাম না, আষ্টে গন্ধ লাগে। But what I'm thinking is that একটু মশলা মাখা something nice spicy with gizzard. So let's get cooking. Or how about you cook today? I don't mind. Let's go ahead. First, boil some water. I think জল গরম হয়ে গেছে। জল গরম হয়ে গেছে, গরম জলের মধ্যে এগুলো দিয়ে দাও। গরম জলের মধ্যে এগুলো দেওয়া মানে বেসিক্যালি এটাকে 1 রাউন্ড অফ আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া। ফুটিয়ে নিয়ে তারপরে আমরা জলটাকে ফেলে দেবো। ওকে, 2 থেকে 3 মিনিট। তেজপাতা, দারচিনি, কয়েকটা কালো গোলমরিচ, স্টার আনিস, লবঙ্গ, এলাচ, বড় এলাচ আর জিরে। এবার আরেকটা পেস্ট করতে হবে। ধনেপাতা, এই ধনেপাতা, রসুন দাও, আদা দিয়ে দাও। আদা, একটু কাঁচা লঙ্কা। হ্যাঁ। এবার এটাতে পেঁয়াজ, লম্বা করে কাটা পেঁয়াজ। বেসিক্যালি যতটা গুলদা থাকবে কোয়ান্টিটি তার হাফ পেঁয়াজ দিয়ে দেবে। One eternity later. Try Google.